নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলে আগবঢ়া আগতে বলক আজি কোট অফ দ্য ডে টু চাই লওঁ ইট ইজ এ ৰাফ ৰোড দ্যাট লিডছ টু দ্য হাইট অফ গ্ৰেটনেছ বাই সেনেকা আসলতে আমাৰ সকলোৰে কিছুমান ড্ৰিমছ বা গোলছ থাকে লাইফত ৰাইট এটা হে গোলছ বিলাক যদি আমি সহজে পাই যাওঁ we will not give that value to it right কাৰণ আমি সহজে পাই গৈছো we will feel like এইটো তো মোৰ কাৰণে বাই হাত কা খেল হে তেনেকুৱা টাইপ এটা ফিল এটা আহে হয়নে বাট যদি হে গোল টু অ্যাচিভ কৰোতে আমাৰ যেটো জাৰ্নি হয় হে জাৰ্নিটো আমি গুটে অবস্টেকল ফেস কৰো ৰাইট হে odds বিলাক যদি আমি ফেস কৰো আমাৰ সময় আমি তাত দিছো আমাৰ পৰিশ্ৰম তাত হুমাই দিছো হেখিনি যেতিয়া আমি নেওসি এই গোলটো যেতিয়া অ্যাচিভ কৰিম believe me the amount of contentment you will feel the amount of greatness you will feel while achieving it is uncomparable right it is priceless eta possession hoy pore হেকনে জিমানে রাফ রোড হবো জিমানে আপনি অবস্টেকল ফেস করি এবিলাক অবস্টেকলস হমো হে এনেকা অড সিচুয়েশনস বিলাক নেওসি যেতিয়া আপনি গোল এটা অ্যাচিভ করিব it will give you the highest form of contentment the highest form of peace right আর হিমানে আপনি হে পার্টিকুলার গোলটো হিমানে ভ্যালু করিব কথাটো হয় আসলতে আমি হে গোলটো আমি অ্যাচিভ কইলো বাট যেটো ইম্পর্টেন্ট হয় হে জার্নিটো রাইট এটা হে জার্নিটো আপনি যিখিনি যেনেকে ফেস কৰিছে হে সিচুয়েশনস খিনি ফেস কৰোতে আপুনি নিজকে যেনেকে মোল্ড কৰিলে যেনেকে শেপ দিলে ৰাইট দ্যাট ইজ হোৱাট ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ৰাইট হেতু আসলে গোল্ড হে গোলস খিনি এসেন্স হৈ পৰে ৰাইট therefore it is a rough road that leads to the height of greatness all right okay আৰু এখিনি হৈছে আজি টপিক সমূহ যিব আমি ডিসকাস কৰিম আৰু মই ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে the Assam Tribune পৰা PM inaugurates Mahakal Lok Corridor in Ujjain and this topic is important from GS paper 1 art and culture also at the same time GS paper 3 infrastructure homohoto it was an important topic hoy pore all right current context to hoise je amar prime minister Narendra Modi tekhete ei Mahakal Lok Corridor to jot Mahakaleshwar temple or obostito tate asolte inaugurate koile right it is located in Ujjain a small district of Madhya Pradesh all right eta ki hoy Mahakaleshwar temple yale ahu ami the Mahakaleshwar temple is dedicated to Lord Shiva and the house of the 12 Jyotirlingas representation of Lord Shiva in India right here hoise Mahakaleshwar temple it is to Mahakal Lok Corridor project etu ki hoy the Mahakaleshwar temple corridor development project will provide better amenities for those visiting the temples right eta ইমান দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ হি যায় ভিজিট কৰিবলে বা হে টেম্পলটো চাবলে তেওঁলোকক আসলতে এটা বেটাৰ এমিনিটিজ প্ৰভাইড কৰা হ'ব এটা ইকোসিস্টেম প্ৰভাইড কৰা হ'ব য'ত তেওঁলোকে আসলে কুতে হা সুবিধাখিনি তাত পাব right the corridor has around 108 aesthetically ornate pillars made of intricately carved sandstones that depict the Anand Tandav Swarup right jitu Lord Shiva dance form hoy 200 statues and murals of Lord Shiva and Goddess Shakti. It also has gushing fountain of surrounded by artistic sculptures of the deity as well as 53 illuminated murals depicting stories of Shiv Puran. Right? Ekhini tat dekha poa jabo. Eta ami jona usit Mahakal Maharaj Mandir Parisar Vistar Yojana kotha. Right, etu ki hoy Mahakal Maharaj Mandir Parisar Vistar Yojana is a plan for the expansion, beautification and decongestion of the Mahakaleshwar temple and its adjoining area in Ujjain district, right? Ujjain district code ase it is located in the Madhya Pradesh. Under the plan the Mahakaleshwar temple premise of around 2.82 hectares, right? is now being increased to 47 hectares right 2.82 hectares of 47 hectares ole bridhi kora hoise this will be developed in two phases by the Ujjain district administration this will include the 17 hectares of Rudrasagar lake all right as the first phase hobo the first phase of the project is expected to significantly boost tourism in the city of Madhya Pradesh right basically it is the first phase is for the boosting tourism in that city all right major temple upliftment project jodi sao after Vishwanath temple in Varanasi and Kedarnath shrine in Uttarakhand Mahakal temple is the third Jyotirlinga right prothamote Vishwanath temple in Varanasi hol
তাৰপিছত Kedarnath Shrine in Uttarakhand, Itya Mahakal Temple, which is the third Jyotirlinga site to see a major upliftment exercise. The Mahakal corridor is 4 times the size of Kashi Vishwanath corridor, right? যোৱা বছৰ আসলে Kashi Vishwanath corridor to inaugurate কৰা হৈছিলে তাৰ তুলনাত এই যেটো Mahakal corridor is 4 times than that of the size of Kashi Vishwanath corridor, right? Quite big it will be. It a key hoy pore significance of the Mahakaleshwar temple in Hinduism. So the history saw আমি গম পাম Mahakaleshwar, which means the Lord of Time, right? Kal যেটো আমি কম সময় Mahakaleshwar হৈছে Lord of Time, refers to Lord Shiva. As per Hindu mythology, the temple was constructed by the Lord Brahma and is presently located alongside the holy river Shipra. Right? Enoka river kotha ami jana usit kitiba prelims ot horu horu details digini amak question hodibo pare, right? UPSC khetrot. Ita Jyotirlingas ami koi asu Jyotirlingas ki hoy? Purana said that Lord Shiva pierced the world as an endless pillar of light called the Jyotirlinga. There are 12 Jyotirlinga sites in India considered a manifestation of Shiva besides Mahakal, Somnath and Nageshwar in Gujarat. Yate moi aru eta kotha add kobo bisaisu apunaloke jodi UPSC history apunako optional ase, right? Aru he paper saise that দেখা পাবো যেটো GS UPSC optional paper 1 তা যেটো first question আহে হেবু map base আহে, right? আৰু map base ত আসলে এনেকুৱা topics বিলাক থাকে নাগেশ্বৰ কথা হুদিছিলে previously, right? APSC ত হুদা নাই বৰ্তমান APSC ত প্ৰায় অসম ভিত্তিক question বিলাক হুদিছিলে map base, but we never know আকো আহিব পাৰে যিহেতু এইবিলাক ইমান নিউজত আহি আছে Mahakaleshwar temple কথা আমি এইবিলাক জানি থোৱা উচিত, right? That's a Mallikarjuna in Andhra Pradesh, Omkareshwar in Madhya Pradesh, that's a Kedarnath in Uttarakhand, Bhimasankar, Triambakeshwar and Grishneshwar in Maharashtra. There's a Vishwanath in Varanasi, there's a Vaidyanath in Jharkhand and Rameshwar in Tamil Nadu, right? Yeah, Rameshwar kothao asolte mapot hudisile. All right? What is the characteristics of the temple? And this is very significant, right? Kyo? Karon Mahakal is the only Jyotirlinga facing south, right? Etu enokata Jyotirlinga hoy jitu south face kori ase. Baki jiman ki Jyotirlinga ase bortoman amar bharatot they all face towards east, right? Kintu okor Mahakal a temple or Jyotirlinga to asolte southot face kori ase. This is because the direction of death is believed to be south. In fact, people worship Mahakaleshwar to prevent untimely death, right? It is jehetu enoka dhoronor question bu ahise ebu map based question karone ami prepare hoi thoka bhal. Jodi he apunako UPSC ba APSC history optional ase, right? APSC t iman nahibo pare, but jodi UPSC kane prepare korise tetia enoka dhoronor question blak এতিয়াই জানি থোৱা ভাল আৰু আপডেটেড হৈ থকাটো ভাল, ঠিক আছে? The reference of the temple যদি চাও, the Mahakal temple finds a mention in several ancient Indian poetic texts, right? Meghadutam. In the early part of the Meghadutam, Purva Megha, composed in the 4th century by Kalidasa, gives a description of the Mahakal temple. It is described as one of the stone foundation with a ceiling of wooden pillars, right? There would be no shikaras or spires on the temple prior to the Gupta period. Alright? Okay. And based on this, a particular prelims based question has been brought up. Kindly a question to attempt koibo. Moving forward, our next topic is taken from the Indian Express, Telemanas. And this topic is important from GS paper 2 perspective. Also at the same time, GS paper 3. Alright? Current context to hoise, jitu amar recently hoi goise World Mental Health Day, 10th of October, right? Tate asolte e telemental health assistant and networking across states jito Telemanas hoy ei initiative to launch kora hoise, right? Telemanas aims to provide free telemental health service all over the country, particularly catering to people in remote or underserved areas, right? Asolte etu is to mental health etu ta unheard type hoy ase he kisman stigma oriented hoy thake se মানুহ ব্লাকে কি কব এ যদি এনকা হেলথ মেন্টাল হেলথ কথা যদি ডক্টৰক চাবলৈ যাও
right তেনেকৈ কিছুমান স্টিগমা এছ'চিয়েট হৈ আছে ইয়াৰ লগত সেই ক্ষেত্ৰত আসলতে বহুতে এনি ভিতৰতে এইবিলাক নিজৰ মাজতে সাপ্ৰেছ কৰি কৰি they are not able to flourish themselves freely, right? In order to heal them, right? তেওঁলোকক এটা হেল্প আগবঢ়াবলৈ আসলতে এই টেলিমানাছটো আনা হৈছে য'ত তেওঁলোকে ফোন কৰি ওভাৰ কল তেওঁলোকে এই কনসাল্ট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি অলপ ভালকে চাওঁ আমি গম পাম ইট ইজ এ ইনিচিয়েটিভ অফ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভ দিস ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট নিমহান্স কি হয় এইটো ইফ আই এম নট ৰং ইট ইজ National Institute of Mental Health and Neuroscience, right? It is located in Bengaluru. Will be a nodal center for the National Health System Resource Center, NHRSC, right? IIT Bengaluru and IITB will provide technological support. The services will be available 24/7 on toll-free number 14416, right? 14416 to ami jani thwa usit karon etu number te call koile they can avail these services, allowing callers to select their language of choice for availing the services. At least one telemanus cell to be established in the 8 state and UTs. Telemanus will be organized in 2-tier system. Pratham to is a tier 1 comprises of state telemanus cell which includes trained counselors and mental health specialists. Tier 2 will comprise of specialists at district mental health program, medical college resource for the physical consultation or e-sanjeevani for audio visual consultation. All right? Okay. Presently, there are 5 regional coordination centers along with 51 state UT telemanus cell. The initial rollout providing basic support and counseling through centralized interactive voice response system to IVRS is being customized for the use of across all states and UTs. Specialized care is being envisioned through the program by linking telemanus with the services like National Teleconsultation Service, e-Sanjeevani, Ayushman Bharat, Digital Mission, Mental Health Professional, Ayushman Bharat, and health and wellness centers and emergency psychiatric facilities, right? এইখিনি to আসলতে service বিলাক তাত link কৰি দিয়া হ'ব. Eventually, this will include the entire spectrum of mental wellness and illness and integrate all the systems that provide mental health care. ঠিক আছে? Okay. এইটো হৈছে এটা টেলিমানাছ যেটো কলিং মেকানিজম প্ৰথমতে সেই কলাৰ জনে কল কৰিব using 14416 yes 14416 কল কৰাৰ পিছত IVRS এটা তাত কম্পিউটাৰ সিস্টেম এটা থাকিব তাত কানেক্ট কৰি তেওঁলোকে কাউন্সিলৰ ব্লকক পঠাই দিব ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব কলটো তাৰ আসলে কাউন্সিলৰ জনে সালিজাৰি অকমান কথা পাতি চাব তেওঁক আৰু ফাৰ্দাৰ কি দৰকাৰ কি স্পেশালাইজ কেয়াৰৰ প্ৰয়োজন ৰাইট তেতিয়া তেওঁ হেটো ফৰৱাৰ্ড কৰি হি মেন্টাল হেলথ স্পেশালিষ্ট জনক পঠাই দিব তাতে হি মেন্টাল হেলথ স্পেশালিষ্ট জনক হি পাৰ্টিকুলাৰ কলাৰ জনক অৱস্থাটো কি হৈছে তেওঁ মেন্টাল হেলথ সিচুৱেশনটো কি what he needs to heal him হেখিনি আসলতে তেওঁ জানি এটো ফার্স্ট টায়াৰৰ পৰা সেকেন্ড টায়াৰলে ক্যাৰি ফৰৱাৰ্ড কৰিব ৰাইট সেকেন্ড টায়াৰত আসলতে কি হ'ব ইন পাৰ্সন সাৰ্ভিস দিয়া হ'ব ৰাইট যদি তেওঁ গম পাইছে যে হি মানুহজনৰ আসলতে ফিজিক্যালি তেওঁ লগত থাকাটো উচিত ইন অৰ্ডাৰ টু হিল হিম তেতিয়া এইবিলাক ইন পাৰ্সন সাৰ্ভিস দিব আৰু ই সঞ্জীৱনী যেটো আমি অলপ আগতে পাতিছিলো এইখিনিও তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰা হ'ব ৰাইট এটো হৈ পৰিছে টেলিমানাছ কলিং মেকানিজম অলৰাইট আৰু এইখিনি হৈছে অৰ্গানাইজেচনাল ফ্ৰেমৱৰ্ক যেটো নডাল সেন্টাৰ আমি অলৰেডি পাতিছো নিমহান্স হয় তাৰপিছত টেকনলজিক্যাল সাপোৰ্ট টু IITB যেটো IIT বেংগালুৰু তাৰপিছত ৰিজনাল কোঅৰ্ডিনেটিং সেন্টাৰছ হৈছে RCC তাৰপিছত তাৰ লাগিব 22+1 মেন্টৰিং ইনষ্টিটিউচনছ আৰু এতিয়া বৰ্তমান আছে 51 ষ্টেট এণ্ড UT টেলিমানাছ সেল ৰাইট এটা কোড আমি ইউজ কৰিব পাৰিম টেলিমানাছ প্ৰিলিমছত আহিলেতো আমি ক'ব পাৰিম কি হয় টেলিমানাছ but also যদি আমি সুইসাইড কেছৰ কথা আমি গম পাইছো আমাৰ ইণ্ডিয়াত আসলে বহুত বেছি সুইসাইড কেছ বাহি গৈ আছে ৰাইট প্ৰত্যেক বছৰে after this pandemic আৰু বেছি massive records পোৱা গৈছে right in that case we can mention about this telemanus right যিখিনি আমি measures দিম যে কি কৰা উচিত to uplift this portion of people to heal them and flourish in their life right তেতিয়া আমি আসলে telemanusৰ কথা mention কৰিব পাৰিম all right
Okay, and based on this, a particular prelims based question has been brought up. Kindly question to attempt koribo. Now moving forward, our last topic to is the Hindupa, Indian cough syrup and death in Gambia. And this topic is important from GS paper 2 perspective. Also at the same time, GS paper 3 health segment. Current context to hoise, asolte kidiman dinor agote khub besi controversy hoy ase. Amar Bharatopar পৰা produce হোৱা কিছুমান cough syrup Gambia দেশখনত হে হৰু লছলিবিলাকে হেৱন কৰি তেওঁলোকৰ মৃত্যু ঘটিছে, ৰাইট? হেখিনি আসলে বহুতে ক্ৰিটিসাইজ কৰি আছে আৰু তেতিয়া আমাৰ ইন্ডিয়া এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া প্ৰব কৰিলে ইনভেষ্টিগেট কৰিছে তেওঁলোকে গম পালে কিছুমান এনমেলিজ হৈ আছে, ৰাইট? Therefore, now the Haryana state government decided to completely stop the production of the medicines that cause death in the Gambia, right? Who alert tonki koile? Who zito World Health Organization has issued a medical product alert for the 4 contaminated medicine identified in the Gambia. The 4 medicines are cough and cold syrups produced in India, right? Yes, so ekhini hoy poise he 4 medicines, right? He 4 cough and cold syrups hoy jito amar bharatote prostut kora hoisile. Issues ki hogol, these medicines have been potentially linked to 66 deaths among the children in Gambia. The drug has been identified as containing a significant amount of toxin that damages kidney irreversibly, right? Heto eta bahut dangor eta ghotona hoy goise aru jehetu amar bharatok koa hoy the pharmacy of the world aru ei ghotona to asolte he amar goodwill to eta barokoi dark spot eta create koise, right? We should really be responsible in it. Karon jeti ami pharmaceutical bostor logot ami deal koro ba ami export koro, we should be extra careful in it, right? Karon manohor health to joito hoi thake ya logot. It is 66 death to bahut dangor kotha, hoine? Okay. Eta ho Indian pharmaceutical industry bikhoy. Kya joti sao the pharmacy of the world, right? Ami he tag to paiso the pharmacy of the world. Aru COVID time oto ami jeneki gute vaccine to সমগ্ৰ বিশ্বতে দিবলে চেষ্টা কৰিছিলো, right? হে কানে আমি এটা গুডউইল আমি ক্যাৰি কৰিলো, হে গুডউইল এটা আমি ফৰ্ম কৰিলো, কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা বিলাকে আসলতে এইবিলাক বহুত ডাঙৰ থ্ৰেটনিং আনি দিছে. The Indian pharmaceutical industry is the 3rd largest in the world by volume, right? The Indian pharmaceutical industry has been using its powers very responsibly. It has made a name for itself, and India is being called the pharmacy of the world in some circles, right? Eta jeheto responsibly korisile kintu yet koban hoy koban okoman halkat loa jen dekha poa goise, right? Karon jikhini export koise tat hekhini jodi bhalke India swa hote enoka dhono anomalies nohol heten, right? Enoka dhono situations bilak ami avoid kobo pailu heten. Bar jeki noho eta ki export or import kore pharmaceutical products hekhini sailom borok. India exported pharmaceutical worth rupees 1,75,040 crore in the financial year 2021-2022, right? Which is massive, including bulk drugs or drug intermediates. Also, India is one of the major producer of active pharma ingredients into API or bulk products in the world. India exports bulk drugs intermediaries worth rupees 33,320 crore in the financial year 2021-2022, right? Export kora logote India kisman bostu import kore. India also imports various bulk drugs API for producing medicines from the various countries, right? Yet it dukhon gute contradictory hoy goise. Efale koi ase India basically export kore আকৌ ইম্পৰ্ট কৰে, কাৰণ এটো হৈছে যে যেতিয়া আমাৰ ভাৰততে হে এপিআই টো প্ৰডিউস কৰা হয় যেটো কষ্ট ইয়াত ইনকার হয়, কষ্ট যেটো জড়িত হৈ থাকে তাতকে যদি কম দামত আমি পাই যাও that will be a good deal for us, right? হেকানে কিছুমান ক্ষেত্ৰত এপিআই আমি ইম্পৰ্ট কৰো, alright? Most of the import of the bulk drugs is being done in the country are because of economic consideration, right? Hetue mo imato kolu je economic consideration hekhini asole drug by API khini ami import koru, thik ase? Okay, now what is the driving growth of this pharmaceutical industries in India? Prothom to hoise talent pool, right? India has a huge talent pool with trained pharmaceutical professionals having degrees in B pharmacy, D pharmacy and M pharmacy, right? Amar asole bharatot iman besi population ase aru bahut population e asole
youngsters black A B pharmacy D pharmacy M pharmacy ebla bohote opt kore right hekane amar he talent pool to bahut besi hoy ase bharatot that's a generic drugs the ability of the pharmaceutical industry to develop generic drugs at a much reduced price is mainly due to trained professionals in the industry. That's a manufacturing. India has a huge manufacturing base of pharmaceutical products, giving it way more flexibility in the producing generic drugs. India is home to 3,000 drug companies and more than 10,000 manufacturing units. Alright? It is more driving the growth of this pharmaceutical industries in India. Right? Now, what is the potential of Indian pharmaceutical industry? It is according to the Indian Economic Survey 2021, the pharmaceutical industry in India is expected to reach USD 120 to 130 billion by 2030. That's massive, right? Industries related to the pharmaceutical sectors, the other industries related to the pharmaceutical sectors like biopharmaceuticals, bioservice, bioagriculture, bioindustry, and bioinformatics are likely to reach USD 150 billion in 2050 as compared to USD 70 billions in 2020. Right? It would have massive pace low. According to EY and FICCI, innovation and research and development, healthcare delivery, manufacturing and supply chain, and market access are the opportunities that will drive growth in the years to come. Right? Hekane asolte a pharmaceutical sector bahut besi scope ase to take the GDP of India to the zenith. Right? Okay. Ite janu ahok Drug Controller General of India. Drugs Controller General of India, DGCI is the head of the Department of Central Drug Standard Control Organization of the Government of India. Right? He is the sole the head of controlling these drugs. Right? It is responsible for approval of license and specified categories of drugs such as blood and blood products, IV fluids, vaccines, and sera in India. Drugs Controller General of India comes under the Ministry of Health and Family Welfare. DGCI also sets standard for manufacturing, sales, import, and distribution of drugs in India. Right? It is a DGCI. They should be more responsible in the coming years. Right? It is basi responsible wa bahut basi important hoy ase karon jate enoka dhano ghotona jote 66 children etelokor jibon to heroile. Right? Enoka ghotona jete aru porboti samoyt nohok tar babe they need to be careful and be responsible at the same time. Right? Kisman stringent laws lo na bahut besi poison hoy ase aru amar bortoman Drugs Controller General of India hoise Dr. VG Somani. Right? Eiblak ami jani thwa hoise prelims perspective kitiba ahibo pare. All right? Okay, with this amar session to aji mante samapto hol. Thank you for watching this video. Aru apnalokor jodi kiba doubt ase ba kiba feedback dibo loga ase kindly amak comment section janabole napahoibo. Till then, bye bye.